Zetu za kutoka mashinani mchana ya leo ni mengi tu ambayo yanazidi kugonga vichwa vya habari kutoka pande tofauti nchini, lakini mwanzo mtazamaji tupate vidokezo. Vidokezo vinaletwa kwako kwa hisani ya Kwenye vidokezo, wanyama wakabiliwa na janga la njaa, huku waziri wa utalii akiomba washikadau kuingilia kati. Wamama wengi sana wanafukuza na wasee juu ya njaa. Kwa sababu ukiitisha msee kitu anakuambia atoe wapi. Sasa badala ya kukupea kitu anakupea kopi. Kwa hiyo kopi sasa unachapwa na watoto wanakuangalia. Kwingineko, watu binafsi waendelea kutoa chakula cha msaada kwa waathiriwa wa janga la njaa. I think it is good to appreciate one another and to work together in this manner. I also want to tell each and every one of you, as I said before, that I look forward to working with you in different capacities as good citizens of our country and as leaders. Na Rais William Ruto aandaa karamu ya kuaga mawaziri wanaoondoka serikalini. Yippee! Kamata ploti na 349k. Oh yes, for only 349,000 Kenyan shillings, you become a plot owner at the Great Oasis Gardens, Nanyuki. The Great Oasis Gardens, Nanyuki is located along the Nanyuki-Rumuruti Road, only 11 minutes from the Cedar Mall and right opposite Mount Kenya Wildlife Estate. This is the best place to establish the getaway home that you have always dreamt about. For every 349,000 that you deposit or pay as installment towards any of Optiven's plot of land, you get 10k cash back instantly. Jaza basi twende Nanyuki. Bigger is indeed better. Mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Tusemezane kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Mtazamaji, tukianza na swala la baa la njaa, kuwa waziri wa utalii Penina Malonza amewaomba washikadau kuisaidia serikali kuokoa wanyamapori wanaoendelea kuangamia kwa sababu ya ukosefu wa lishe. Akizungumza hii leo, waziri Malonza amesisitiza kuwa maelfu ya wanyama wameaga dunia, hasa maeneo ya Laikipia na Amboseli. I confirm that different species of wildlife have been affected by the drought, with a total of 14 different species of wildlife being affected between the month of February and October this year. The drought has resulted in the deaths of the following species of wildlife. Wildebeest, we've lost a total of 512 animals. Common zebra, we've lost a total of 381. Our elephants, we've lost a total of 205. The ministry wishes to invite interested partners to, number one, supplement in provision of water as well as salt licks to our wildlife in the most affected ecosystems, namely Amboseli, Safo, Laikipia, Samburu ecosystem. We thank God because we have the rains with us, but still we need to support in the area of supplementing in the provision of water and salt licks for the next 1 month. Number two, expansion of our provision to grave zebra in northern Kenya over the next 2 months. This is this month, the month of November and December. And number three, support our wildlife research and training institutes to undertake well-structured monitoring of wildlife mortality in all protected areas and key ecosystems to better understand the effects of the drought and recommend future and timely appropriate management action.
Na mtazamaji, tukisalia kwenye maswala ya njaa na ukame, ni kuwa wataalamu mbalimbali katika kaunti ya Embu wamelalamikia hali ya ukame ambayo imeendelea eneo la Mwea, huku wakiomba serikali kuingilia kati na kuisaidia wanaohangaika. Wamama wengi sana wanafukuza na wasee juu ya njaa. Kwa sababu ukiitisha msee kitu anakuambia atoe wapi. Sasa badala ya kukupea kitu anakupea kopi. Kwa hiyo kopi sasa unachapwa na watoto wanakuangalia. Hata mzee anakuangalia. Sasa wamama ndio wako na shinda ile kubwa sana. Na tuwaomba serikali iangalie wamama, ituangalie manyumba zetu. Hata watoto wale wazee wamama wako wazito. Wanazaa hata watoto wasio nini kwa tayari. Kwa sababu ya nini? Hawakukula kitu, hakuna kitu ya kukula, ndio wawe na hiyo nini ya kusukuma. Tunaomba msaada tuletewe, watu hawana chakula. Mshukuru tu mwendo bwete hiyo. La pili, tuliongea juu ya maji. Na tumetumwa mheshimiwa wetu. Mesema hali ya maji hapa tuko na shinda na maji. Sana ambao zimekwama, asina repair. Watu wa wanawake wamechoka na kuchota maji. Lakini sana tulikuwa tunaongea juu ya maji ile ya Tana huko. Ndio tulikuwa naongea sana juu yake, na hii ya River. Tunauliza Madam Gavana kwa uwezo wake aende aongee, sababu maji inakaa karibu na sisi. Tunaomba serikali kuu for a permanent solution. Last time hata wa Excellency Governor aliomba kule kwa ile dam, akaomba mfereji ndogo ifike Mwea. Hiyo inaweza saidia sana, sababu hata tungekuwa na tunapanda hata mboga hapo nje tutasaidika. Lakini the ultimate solution ni tupate maji ya irrigation na tuongezwe dams. Kwingineko, Rais William Ruto aliandaa karamu ya mawaziri wanaoondoka katika ikulu ya Nairobi hapo jana. Ruto alipata nafasi ya kunena nao na kuahidi kuwa iwapo watahitaji usaidizi na ushauri wao atanena nao. I think it is good to appreciate one another and to work together in this manner. I also want to tell each and every one of you, as I said before, that I look forward to working with you in different capacities as good citizens of our country and as leaders. Na mtazamaji, tukisonga mbele, ni kuwa mama wa taifa Rachel Ruto amesema kuwa afisi yake itashughulikia masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa na hatua za kuhifadhi mazingira alipokuwa akizungumza katika mkutano na jamii ya Bora. Rachel Ruto amedokeza kuwa wakati huu wa ukame ni wa mama na watoto wao ambao wameathirika zaidi. Anytime there's problem, especially when it comes to droughts and issues of famine, it is really the women that suffer the most, together with their children. We have seen in the northeastern side that the women have actually been left with the children, and when they don't have water, when they don't have food, you would give everything until you have nothing, so that at least your children can get something. So I want to say that I'm very glad that we have come here today to talk about issues of famine and hunger, and we know that as much as the situation is very dire, we can still do something as even communities. We appreciate the work that you're doing so far, and one of the things that I'm going to be running in the office of the First Lady is issues of climate change and climate action and issues of environment. But we know that we are caught up in a situation where the situation is now very bad. But we know that going forward, even the government is doing everything. Our president has taken the issues of climate change very, very seriously. And I'm sure in
areas of mitigation. You saw him say the other day that by the next 10 years, by 2032, we shall have done at least 30% of forest cover. Na mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kule pwani mwa Kenya. Ni kuwa serikali ya kaunti ya Kilifi imepiga marufuku uuzaji wa miti ya mibuyu kwani ni hatari kwa mazingira. Uuzaji wake ambao umeendelea kwa muda sasa unaendelea kuyaacha mazingira yakikaukiwa. Aidha, uuzaji wa mibuyu umeongezeka hata kwa mataifa ya nje. We have come to learn about it recently, so what we will sit down as a department and see how we can overcome this challenge. Actually, we are foreseeing a scenario that at the coast area there will be no more baobab tree because of this exportation of this baobab. It doesn't mean, or with that action of exporting those baobab, it means that we don't need those baobab, of which they are very, very important commodity, especially to the people or locals here. It's a source of income, it's a business activity or idea, so there is no need of exporting this baobab. But what we should do is ensuring that we plant more. As we know, this baobab tree take long to grow and take long to mature and getting those fruits. So we as a county shall see on the best ways to go about it together with the Department of Agriculture and see how we can plant more of these trees and come up with laws or acts that will enable us to reduce this issue of exporting baobab from our county to other places, as it's very, very important commodity to us. Mibuyu ni miti ambayo ina faida nyingi sana katika jamii yetu. Ukizingatia hivi sasa imekuja kugundulika kwamba mabuyu yamekuwa ni dawa kubwa sana katika mwili wa mwanadamu. Ni dawa za sukari, ni dawa za pressure, ni dawa za magonjwa tofauti wataalamu wameweza kubainisha hayo. That's why ni muhimu sisi kulinda mibuyu yetu, ni muhimu sisi kulinda miti yetu, na ni mojawapo katika hili tunalifanya la kulinda mazingira ni kulinda miti yetu. Kwa hiyo twalaani vikali sana wale watu ambao wanakiuka na wanakwenda kinyume na kulinda mazingira. Ni jambo hili ambalo tungependelea pia serikali na wengineo pia washirikiane kuangalia hili jambo lisiendelee likatoka katika mipaka, kwa sababu tumesikia habari na fununu za kuwa watu wanachukua, wengine sasa tunakuwa mibuyu ambayo tumetumainia tunakwenda kuikuta imeondolewa, haipo, hatujui imeenda wapi. Vitu kama hivi tafadhalini serikali iangazie, kwa sababu ni mambo ya kutuhusisha sote. Sasa mtazamaji, tukiangazia taarifa nyingine ni kuwa hii leo katika Sauti ya Mwananchi, mwanahabari wetu Grace Muthoni anauliza wananchi iwapo wameridhika na juhudi za serikali katika kupambana na baa la njaa. Katika Sauti ya Mwananchi hivi leo tunauliza Wakenya iwapo wanaridhishwa na hatua za serikali za kudhibiti athari za ukame nchini. Hebu tupate maoni yao. Mimi mwenyewe naitwa Dr. Mbai. Mimi ni mkaaji wa hapa Nairobi. Naomba serikali ambazo iko mamlakani kwa saa hizi make sure imechimbia hao watu borehole, imehakikisha kuna green pasture at that place so that hao watu wanaweza kukuza hiyo mimea yao, ilete maziwa, ifaitisha tena Wakenya wengine. Naitwa Victor Maina. Naona serikali inajaribu, ila kwa saa hizi kitu wanaweza fanya labda itakuwa ni first aid kupitia misaada kutoka nchi zingine ama kwa watu binafsi. Jina langu ni Moses Joroge. Nimetoka Limuru. Kusema kweli mvua imenyesha hapa Nairobi, lakini kuna maeneo mengine hawajapata mvua. Kama juzi nilikuwa Garissa na mvua imeanza kunyesha kidogo. Sasa ile kitu serikali ningewaambia ama ningewahizi ni kama vile waziri wetu Alice Wahome aliongea mambo ya damu zikiwa mingi, watu wakuuze chakula. Hata mtu akiwa na pesa yake haitaisha kwa mfuko, sababu pesa inaisha sababu ya kununua chakula. Lakini kama damu zipo, watu wasimamiwe na hiyo maji, sasa watapanda kila kitu na nchi itakuwa sawa. Kurekebisha zile zilikuwa zinaitwa National Serious Board, zinafaa zote ziimarishwe. Alafu kama ni maneno na ukulima, vile kama hili shamba huwa tunasikia la Galana Kulalu,
waendelee kufanya ukulima kwa wingi. Hata huwa nasikia kama hizo sehemu zenye ziko na hiyo changamoto, ndipo kama ukulima ikifanyika vile inahitajika, ndio mahali tunaweza pata chakula kwa wingi. Wakenya wamezoa hisia kabambe kuhusu swala hili, huku wakitaka serikali kutafuta suluhisho la kudumu ili kuzuia janga hili kujirudia. Grace Mureithi, Lookuptv, Nairobi. Na mtazamaji, swala la baa la njaa pamoja na ukame limeendelea kuwa donda sugu mno, si nchini tu bali kwenye mataifa jirani, na hivi sasa serikali pamoja na mashirika binafsi na zile yasiyo ya kiserikali yameendelea kuwaelimisha Wakenya jinsi ya kulinda mazingira na kuhakikisha kuwa wanapata kuendeleza mazao. Hivyo basi siku za usoni tuweze kujikwamua kutokana na baa hili la njaa na ukame. Hivyo basi ni habari ambayo tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu, na tutahakikisha kuwa tunapata kukupa taswira kamili ya jinsi baa la njaa linaendelea kulikwamua ama kuwa tatizo humu nchini. Kwenye taarifa nyingine ni kuwa kutokana na changamoto za mabadiliko ya hali ya anga zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira, viwanda humu nchini vimeanza kukumbatia kawi safi tokanayo na miale ya jua ya hivi punde, ikiwa kile cha majani cha Mbogo Valley katika kaunti ya Nandi. Kulingana na meneja mkuu wa kiwanda hicho Caleb Matatu, kando na hatua hiyo ya kulinda mazingira, gharama ya uzalishaji umepungua kwa 20%, kiwango hicho kikitarajiwa kupanda hadi 50% pindi tu mradi huo utatekelezwa kikamilifu. We've started with this factory called Mbogo Valley. So once we are done and we get the benefits and we get the lands out of this, then we'll actually roll it now to the rest of the factories. Our target is actually to be able to utilize this system and be able even to do a savings of up to 50%. A saving of 50% for all, say, the 5 factories that we have will translate to something close to 7.5 million in a month. And started seeing some good benefits out of it. One is that we are able to save in terms of the cost. Apart from that, we are also able to utilize now the sunlight to generate or to store the electricity using the solars, the batteries. So we are in phase 2 at the moment. And currently, the project has not been fully commissioned, but I want to say we are able to save up to a maximum of 40,000 kilowatts units in a month, which actually translates to around 1 million. So 1 million out of a cost of 4 million is almost 25% saving. The farmers who gives us the tea, we get our tea from 100% from the farmers. So we are actually able to get part of that money to pay for the green leaf, and the farmer will benefit. We are also able to pay our employees well as a result of that savings. And then we are also able to even get some more supply even of energy, light to the nearby communities. So it will actually benefit a whole lot of people within the community. We encourage the Nandi residents not to just rely on KPLC, not to rely on other power sources from the government, but to also tap the solar energy, which we really encourage. I, as an environmentalist, actually encourage the use of solar energy. So it is possible in Nandi County to tap this solar energy and use it for lighting, for cooking, and for other domestic works. Na mtazamaji, kufikia hapo taarifa hiyo kutoka kaunti ya Nandi inatufikisha tamati mwa habari hizi za Kutoka Mashinani. Mtazamaji, tukutane mwendo wa saa 12:30 ni kufahamisha mengi zaidi kwenye habari zetu za Lookup Weekend mtazamaji. Lakini kumbuka, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa tunayo programu ya The World Cup, ikizingatiwa kuwa imesalia tu siku kama 16 hivi mechi ya kwanza ipatwe kuchezwa kule Dubai. Halafu kisha mtazamaji, siku ya leo Ijumaa tunayo programu mpya kabisa inaitwa The Rush, ambayo itakuwa inakujia mwendo wa saa 3 kamili. Utakuwa unafahamishwa na kikosi kizima ikiongozwa naye DJ 124 pamoja na naambiwa Brian Manyora
jinsi anavyoisema kila siku mtazamaji. Na kutakia mchana mwema, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika.